Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has written to Union Minister highlighting the severe crisis faced by flu-cured Virginia tobacco farmers in the state. He pointed out that revised taxation policies on cigarettes, GST and excise duties have caused irreparable loss to growers. The Chief Minister noted that market purchases have declined sharply, with prices dropping from $280 per kg last year to $250 now. Exporters too are struggling due to international market shifts, while procurement companies have reduced orders. Chandrababu stressed that these developments threaten the livelihood of 43,000 tobacco farmers and lakhs of dependent workers. He urged the centre to review the tax and excise duty structure immediately and provide relief to stabilize the market. Meanwhile, in New Delhi, Andhra Pradesh Minister for Education, IT and Electronics, Narendra Lokesh, has declared that the state is positioning itself as a strategic long-term partner in the global nuclear economy. Speaking at the US Executive Nuclear Mission to India Summit, Lokesh said, Andhra Pradesh is looking beyond power generation to build full nuclear, AI and clean energy infrastructure value chains. He highlighted that the state's integrated clean energy policy targets nearly 10 lakh crore investments across renewables, storage, hydrogen transmission and manufacturing ecosystems. Lokesh emphasized that Visakhapatnam is being developed as a major AI and data hub, with gigawatt-scale data centers requiring reliable clean power. He said Andhra Pradesh intends to participate across nuclear supply chains, advanced manufacturing and global technology partnerships, making energy planning central to economic growth. In a major development, the Supreme Court has stayed tree felling around Hyderabad's KBR Park. The Apex Court ruled that within the eco-sensitive zone of 25 to 35 meters surrounding the park, trees cannot be cut under any circumstances. The Telangana government had initiated steps to construct a flyover under the SRDP project, leading to objections over tree cutting. A petition was filed in the court, which came up before the bench of Justice Nagaratna and Justice Ujjal Bhuyan. Senior counsel K. Vivek Reddy, representing environmental activists, argued strongly against the ecological damage. Following this, the court ordered a stay on tree felling and adjourned the matter to July 27. With this order, SRDP construction works around KBR Park will remain temporarily halted.
A shocking incident has triggered tension in Manchiral district. In Allakapet village of Chennur Mandal, a 24-year-old woman named Challa Sharada was brutally murdered, sparking outrage among locals. Upon learning that the suspects were at the local police station, the victim's relatives staged a protest, pelting stones at the station. In the chaos, 2 constables on duty were pushed aside as the mob attempted to storm inside. The situation quickly escalated, leading to high tension across Chennur. Police rushed in additional forces to bring the situation under control and have begun investigating the motive behind the murder. The incident has left the region in a shock and mourning. In Telangana, ASHA workers have once again taken to the streets demanding the implementation of promises made to them. In Nagar Karnool districts, Kolhapur, ASHA workers staged a protest in front of the Minister Jupalli Krishna Rao's residence under the banner of Telangana ASHA Workers Union. They demanded fixed wages, timely payments of honorariums, job security and release of pending dues. Expressing anguish, the workers said that despite several rural communities for nearly 20 years, they still do not receive even a minimum wage. Leaders from CETO joined the protest, urging the government to immediately sanction a fixed wage of 18,000 along with insurance, retirement benefits and clearance of arrears. The union warned that if the issues remain unresolved, they will intensify the agitation across the state. ఆశా వర్కర్ల సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని ఇవాళ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర మంత్రులు అలాగే ఎమ్మెల్యేల ఇంట్ల ముందు నిరసన కార్యక్రమం ధర్నా కార్యక్రమం పిలుపునిచ్చింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు కొల్లాపూర్లో కూడా స్థానిక మంత్రివర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారి ఇంటి ముందు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు ఆశా వర్కర్లకు అనేక హామీలు ఇచ్చారు. ఈ హామీలను అమలు చేయమని వాళ్ళు అడుగుతాం. భారతదేశ వ్యాప్తంగా దాదాపుగా స్కీమ్ వర్కర్స్గా పనిచేస్తున్నట్టు వాళ్లకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని గత ఎన్నికల ముందు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. కానీ వాటిని ఇవాళ విస్మరించినట్టు పరిస్థితి. అటు కేంద్రంలో ఉన్నట్టు బీజేపీ ప్రభుత్వం, ఇటు రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. కానీ ఇవాళ ఏ ఒక్క సమస్యను కూడా పరిష్కరించేటట్టుగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు అటు అడుగులేయట్లేదు. అందుకే శాంతియుతంగా తమ యొక్క ఇండ్ల దగ్గరికి వచ్చి మా యొక్క నిరసన తెలుపుకుంటున్నాం. కానీ ఇప్పటికైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఇట్లా చేయకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తామని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. 106 రోజుల సమ్మె చేసినా కూడా 106 రోజుల సమ్మె చేస్తే ఒక్క గుర్తింపు ఏంటి వచ్చింది? కేసీఆర్ సార్ ఉన్నప్పుడు 6,000 ఇస్తామని అసెంబ్లీకి ఎట్లా పిలిపించి చెప్పిండో అదే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి సారు ఆశా వర్కర్లను అసెంబ్లీకి పిలిపించి ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇస్తామని చెప్పాలి. అదొకటి. Now moving ahead, in Nellore City, Municipal Administration Minister Ponguru Narayana carried out an extensive tour at the 54th Division. He performed the foundation ceremony for a 350 kiloliter capacity drinking water tank. Later in the 14th Division,
AC Nagar, he inaugurated additional classrooms at the Malela Sanjiya School. On this occasion, the minister made key remarks about the Amrut scheme, the development of government schools, and the state's commitment to providing corporate level education to the students. డివిజన్లో ఏదైతే నెల్లూరుకి సంగం బ్యారేజ్ నుంచి వాటర్ తీసుకొస్తున్నామో ఆ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సరిగా జరగడానికి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఒకటి యాక్చువల్ గా ఈరోజు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఈ అమృత్ కావచ్చు, ఏఏబి కావచ్చు, యుఐడిఎఫ్ఏ కావచ్చు, ఈ మూడు ప్రాజెక్టుల కింద ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 123 మున్సిపాలిటీస్ లో 14,000 కోట్ల రూపాయలతో వర్క్స్ టేకప్ చేశాం. 14,000 కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు అయిపోయినాయి. అన్ని దగ్గర యాక్చువల్ గా సర్వేలు చేస్తున్నారు. కొన్ని దగ్గర వర్క్ కూడా టేకప్ చేశారు. మొత్తం 14,000 కోట్ల రూపాయలు. 14,000 కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు అయిపోయినాయి. అందులో భాగంగా నెల్లూరు కార్పొరేషన్ లో ఉన్న 54 డివిజన్ లో 741 కోట్లతో స్టార్ట్ అయింది. నెల్లూరు కార్పొరేషన్ లో అందులో భాగంగా 14,000 కోట్లతో భాగంగా 761 కోట్లతో వర్క్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఒకటే కావాలని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ప్రతి ఒక్కరికి రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో స్వచ్ఛమైన వాటర్ ఇవ్వాలి, అది కూడా నదుల నుంచి సర్ఫేస్ వాటర్ తీసుకుని ఇవ్వాలి, బోర్లెస్ కాదు. ఆ నేపథ్యంలో ఈరోజు మున్సిపల్ శాఖ ఆ డైరెక్షన్ వర్క్ చేస్తూ 123 మున్సిపాలిటీలో ప్రతి ఒక్కరికి స్వచ్ఛమైన వాటర్ ఇచ్చే ప్రోగ్రాం టేకప్ చేస్తుంది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం చేసిపోయినా గత ముఖ్యమంత్రి బడ్జెట్ కంప్లీట్ గా లోటు బడ్జెట్ ఉన్నా కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు డెవలప్మెంట్ కూడా జరగాలి, డెవలప్మెంట్ జరగకుండా ఉంటే రాష్ట్రం ముందుకు పోదనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు 14,000 కోట్లను యాక్చువల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. 54 డివిజన్ లో ఏదైతే నెల్లూరుకి సంగం బ్యారేజ్. Meanwhile, in Oslo, Norway, Prime Minister Narendra Modi has been conferred with the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, the country's highest civilian order. The award was presented in recognition of his efforts to strengthen India-Norway relations and advance international cooperation. This marks the 32nd international honor received by Prime Minister Modi from countries across the world. पुरस्कार से नवाजा गया है। In Oslo, Norway, Prime Minister Narendra Modi expressed gratitude for the warm welcome during his landmark visit, calling Norway a beautiful example of harmony between nature and human progress. Modi extended greetings to the people of Norway on the eve of their Constitution Day, noting the shared democratic values between the two nations. He recalled that this visit, originally scheduled last year, had to be postponed due to the terrorist attack in Pahalgam, and thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during the difficult time. Modi emphasized that such solidarity reflects the true friendship between India and Norway, as both countries look to deepen cooperation across multiple sectors. Your Excellency, Prime Minister of Norway, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। नॉर्वे की यात्रा करके
मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह देश नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। योर एक्सेलेंसी, At a vibrant Indian community event in Hanoi, Vietnam, Defence Minister Rajnath Singh hailed the past decade as the most transformative in India's history. He recalled that when Prime Minister Narendra Modi took oath in 2014, few could have imagined the scale of change that would follow. Singh emphasized that while India's traditions and culture remain intact, the sphere of governance has undergone a dramatic shift. Highlighting India's rapid strides in technology, Singh pointed out that semiconductors, once barely discussed in the country, are now a major focus under the current government. He said the difference between the India of yesterday and the India of today is clearly visible, with nations advancing at an unprecedented pace. 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उनकी गवर्नमेंट में मंत्रियों ने शपथ ली थी। उस समय शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी आने वाला डिकेड भारत के इतिहास का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड होगा। लेकिन आज सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं यह जो डिकेड गुजरा है लगभग 10 साल 10+2 का, वह बहुत ही रिफॉर्मेटिव रहा है। तभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। और आज का भारत, मैं कह सकता हूं, पहले के भारत से कुछ अलग है। हम ऐसे अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को लेकर नहीं कह रहे हैं कि अलग है। गवर्नेंस के मामले में पहले के भारत में आज के भारत में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब आज हमारी गवर्नमेंट के रहते हुए भारत सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के कुछ वर्षों पहले सेमी कंडक्टर के बारे में भारत में कोई सोचता भी नहीं था कि आज सोचता भी था कि यह सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सारी दुनिया में भारत सेमीकंडक्टर के मामले में अपनी हैसियत बना लेगा, यह कोई कल्पना नहीं करता था। और प्रधानमंत्री जी ने देश से वादा किया था कि 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आएगी। और मैं कह सकता हूं इस वादे को पूरा करते हुए सेमी कॉर्न इंडिया 2025 के सम्मेलन में भारत में विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर चिप प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट की गई है। जो कहा है उसको किया है। और यह केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की कहानी है जिसने ठान लिया है जब अब भारत कोई अवसर खोएगा नहीं, बल्कि हर अवसर को भारत के सुनहरे भविष्य में, गोल्डन फ्यूचर में बदलकर ही दम लेगा। यह है भारत की ताकत। और आप जानते हैं कि बराबर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बराबर देश की जनता को संबोधित करते हैं। जो भी अपने भाषण में कहा है उन्होंने देश की जनता से कमिट किया है। एक एक पॉइंट को आप उठाकर देखिए, एक एक पॉइंट को उठाकर
सबको प्रॉपरली हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। नहीं तो होता यह है कि लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स आश्वासन बहुत देते हैं, एश्योरेंसेस बहुत देते हैं, कमिटमेंट बहुत करते हैं, लेकिन अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। और यह कहा गया है कि किसी को आपने देखा होगा ना कि ये बहुत इधर उधर की बात करता है, कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, लोगों को गुमराह करता है, लोग कहते हैं नेताजी है। क्योंकि एक धारणा बनी हुई थी जो पॉलिटिक्स में काम करने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी कोई खास नहीं होती, वो अवसर देखकर बोलता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने चाहे इलेक्शन मैनिफेस्टो में अथवा किसी मंचों से जो बात कही है अक्षरशः पूरी की है। Meanwhile, Chief Minister V.D. Satishan formally assumed office at the State Secretariat in Thiruvananthapuram on Monday. Shortly after being sworn in as the head of the Kerala government, the swearing-in ceremony marked the beginning of a new leadership era in the state. With Satishan stepping into his role and taking charge of the administration, his arrival at the Secretariat symbolized the official transition of power, setting the stage for the government's next course of action under his leadership. Meanwhile, in a historic declaration from Jagdalpur, Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah announced that Bastar is now Naxal-free. Shah recalled that in Jan 2024, the government had resolved to end Naxalism by March 31st, 2026, a goal many had doubted. He emphasized that the mission has now been accomplished, crediting the sacrifices of security personnel and the resilience of local communities. During his visit, Shah paid tributes at Amar Vatika, interacted with families of martyrs, and inaugurated development initiatives including Jan Suvidha Kendras, transforming former security camps into service centers for tribal welfare. Officials say that this marks a new era of peace, trust, and development in Bastar. सालों तक एक गलतफहमी फैलाई कि हमारा विकास नहीं हुआ, इसलिए हमने हथियार उठाए हैं। मगर मेरी दृढ़ मान्यता है कि क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ कि वो हथियार लेकर बैठे थे। वो चले गए, सरेंडर किए, अब विकास की शुरुआत हुई। मैं आज शहीद गुंडादुर की इस भूमि पर पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर जाता हूं, 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का है। ये आपकी सरकार है। आपके जीवन में खुशियां लाना ये सरकार का उत्तरदायित्व है और इसीलिए एक कैंप की शुरुआत की और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं प्रेस कर देश भर को भी बताने वाला हूं कि बस्तर में अभी 196 कैंप है, लगभग 200 के करीब। उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर
1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने वाले हैं। संयोग ही था कि कल मैं एनआईडी में गया। सरकार और केंद्र सरकार की 371 योजना का लाभ एक ही भवन में से आपको मिलेगा। बीसी सखी, बैंकिंग सखी भी यही बैठी होगी। आपके In a horrific road incident has shaken Palghar district adjacent to Mumbai on Mumbai-Ahmedabad highway in the early hours of Monday. Container truck collided violently with truck carrying wedding guests, leaving the vehicle mangled and dozens trapped. According to police, the truck was carrying over 100 members of wedding party when the collision occurred near Daniviri. At least 10 people have died, while 20 to 25 others sustained serious injuries and are undergoing treatment at Kasa Sub-District Hospital. Rescue teams, local residents and police rushed to the scene to pull survivors from the wreckage. Traffic on the busy highway was disrupted for hours as emergency services worked to clear the site. Preliminary investigations suggest speeding and negligence may have caused the incident. Authorities have launched a detailed probe into the tragedy, which has raised fresh concerns about the road safety and overloading of the vehicles. That's a wrap on this bulletin. For more news and updates, keep watching CVR English.